ist. Vielleicht hast du ja bei Mualani Glück. Die Musik ist wirklich schön, das stimmt. Das war der Moment, wo ich wusste, oh ja, storytechnisch der bislang angenehmste Archon. Die Weisen in Sumeru, die die Rolle von Nahida hatten, waren nur hochnäsig und nervig. Das stimmt. Furina war noch viel schlimmer in der Story bis Akt 4. Unausstehlich, die Frau. Ja gut, aber sie hat halt eine Rolle gespielt. Ne? Man muss halt immer bedenken, Furina hat eine Rolle gespielt, weil es ihr so gesagt wurde. Bis Akt 4 unausstehlich. Achso, das habe ich in Mahuika Gott sei Dank angenehm auf ihre Aufgabe fokussiert, freundlich und hält ihr Land zusammen als eine Einheit. Danke. Hoffentlich bleibt das so. Ja, ich finde den Archon auch cool. Technisch gesehen war es fair, das zu sagen, ja. Nicht nur die Frau macht mich lästig. Ja, die ist wundervoll. Hab leider nicht genug Puls. Oh je. Aber es kommen ja jetzt noch ein paar Puls zusammen durch Events und so. Aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, wenn man dann sein 50-50 verliert oder so, ist halt auch blöd, ne? Ich hab hier was, das nervt. Naja. Was passiert, wenn man sich über einen längeren Zeitraum im Königreich der Nacht aufhält? You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. But with the Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured until eventually you become one with the Sea of Souls. Oha. Ich bin anfällig, mein 50-50 zu verlieren. Oh je, das tut mir leid. Das ist doof. Oder du wartest halt bis zum Rerun bei Mualani. Ich verzichte auch erstmal auf die Geo-Lady. Ja, ich will jetzt auch. Als nächstes, glaube ich, kommt ja dann bestimmt irgendwann Maruika. Auf die warte ich jetzt, ja. Und Smoky Groot, dankeschön. Ich trinke jetzt sofort. Vielen, vielen Dank. Imagine pouring a cup of water into a Prosti. rushing river. You can try to scoop up another cup, but there's no chance it will be the same water you had before. Boah, die redet so weise. Habe bei meiner 10er-Erziehung Kitsching bekommen. Oh je, meinst du jetzt bei Mualani oder was meinst du? I won't sugarcoat it. That is the danger Kachina is currently facing. Just like you said, Archon. Both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the Sacred Flame. I will go search for Kachina. Ich auch. The Abyss poses the same threat to you as it does to her. It is very possible you will not return. Knowing that, do you still choose to go? Kachina's waiting for us to rescue her. That's all that matters. Oh, Mualani, sie ist einfach so süß. Ach, das tut mir leid, Waschbär. Oh nein. Mach einfach einen hinterher. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht kriegst du ja ein Back-to-Back. I failed to protect her during our campaign, but I can make it up to her now. I choose to go as well. Ey, die Chaska sieht echt krass aus. Die ist vom Gesicht komplett anders als die anderen Chars. Ich finde das echt heftig. Traveler? What do you think? Ich habe ihr versprochen, dass sie die Gelegenheit bekommt, von mir zu lernen. Understood. Then I'll support you in any way I can. Oh, ich habe Gänsehaut. Sitzt du denn anständig im Stuhl oder nicht wieder? Nein, ich sitze auf meinem Püppes eigentlich. Also schon so halb im Schnall. Also ich habe mein eines Knie nach oben, aber boah, mein Arsch tut so weh. Aber der Grund für das Land des Krieges ist nicht Mensch gegen Mensch, sondern Mensch gegen Abyss. Ja, das finde ich auch gut, ja. The Masters of the Nightwind have a technique that can extract an ancient name from the ley lines. If we can find Kachina's ancient name,
I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. Then comes the hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue her. Gar kein Problem. Ich kenne mich mit dem Abyss aus. Ach so, ist ja Königreich der Nacht. Ja, aber Abyss ist ja da. Einfach mal normal hin. Ja, aber ich kann das nicht. Ja, ich probiere es gleich. Ich muss jetzt eh nochmal auf Toilette. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Can we even go there? Under normal circumstances, only the consciousness can enter. But there is a way to go there in person. Die ist so schön. However, know that the Night Kingdom will attempt to repel you, and the Abyss certainly won't leave you be. Bisschen peinlich zu fragen, aber könnte mir jemand bei einer Quest helfen? Das Monster ist immun gegen Anemo und komme dagegen nicht an. Auch Nico, natürlich! Natürlich kannst du fragen. Ich muss gleich kurz Pause machen, der Hausarzt ruft mich. Will eben gemacht werden. Aber nicht zu viel, du musst dich ausruhen. Kann einer dem Nico vielleicht kurz helfen? Ich glaube, Nico ist noch ganz am Anfang. Könnte da vielleicht einer von euch kurz mal rüberschlüpfen? Wenn das irgendwie möglich ist, das wäre ganz toll. Ach, guck mal. Christina würde kommen. Nico, dann kannst du deine UID gerade in den Chat einfach schreiben. Und das ist sehr lieb. Dankeschön, Christina. Mega lieb von dir. That's fine by me. Wir kennen das Problem alle. Same here. Fighting the Abyss is nothing new for me. Achso, Smokey, das ist auch lieb von ihr. Ich glaube aber, Christina hilft jetzt schön. Schön. Ja, ist schön. Das ist doch kein Problem. So, Paimon's the only one who's scared? No. Well, if you're going, Traveler, Paimon's going too. Lali of the Masters of the Nightwind once created an artifact that can be used to communicate with the Wyab. We call it the Spirit Speaker Stone. Da, Lali. It was originally used as a ceremonial artifact wielded by the tribal chiefs. But that spiritual quality also means it can be used to search for an ancient name. That was the artifact I delivered to the Scions of the Canopy a few days ago. Didn't think I'd be hearing about it again so soon. Thank you so much for your help, everyone. Your thanks are unnecessary. I will offer you whatever aid I can, but your fellowship and courage are what will truly decide the success of this operation. Besides, you're the ones helping me. I can only focus on one thing at a time, after all. Wer ist denn Baki? Nicht, dass das jemand, also... Wer ist denn Baki? Also wenn du nicht weißt, wer das ist, dann schmeißt die Person raus. Ach so, das bist du. Warum sagst du denn nicht Smokey? Weil Christine war doch schon auf dem Weg. Aber trotzdem danke euch beiden. Und am besten immer kurz schreiben, wenn irgendjemand wen addet, weil genau das, weil ja, manchmal kann es leider auch passieren, dass man dann, ja, Leute, die man nicht haben will, da sind. Ich sehe gerade, Ian Sun ist ja Elektro. Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, danke schön euch beiden. Vielen Dank. Traveler, I
certainly didn't expect our first conversation to be so serious. I'm sorry, I'm sorry. Alles gut, alles gut. Dachte auch, sie ist voll. Ich dachte erst, sie wird Geo oder so. I've heard all about your accomplishments. Ever since you arrived, I've been hoping to meet you and offer you Natlan's highest level of hospitality. Oha. Ich fühle mich geehrt. Why? Why? Is that not what happened in the other nations you visited? Das ist ein bisschen kompliziert, aber es scheint, als wären wir drauf und dran, uns einen Namen zu machen. Yeah, things were pretty complicated at the start. And, you know, in the middle. But our reputation's solid nowadays. That's more like it. After all, I've heard you're someone who transcends fate. Du weißt ja ziemlich viel über mich. Perhaps even more than you can imagine. But we can talk about that some other time. Oh nein, jetzt weiß sie mehr über mich und sagt es mir nicht. Ideally, this would be the perfect night for a drink and some musical ambiance. But there are important things to be done. Was weißt du über mich? Was weißt du über Paimon? Oh, I almost forgot. Atea was wounded in the fight against the Abyss. She wanted us to give this to you. It embodies fond memories and my strength of will. That's what she asked us to tell you. She said you'd know what that means. I didn't think this day would come so soon. The flames of her life force. I can feel them flowing within the talisman. If things were different, the two of us could have enjoyed the hot springs together while she gave this to me in person. We're supposed to be hot spring buddies after all. But don't worry. This talisman means a great deal to me. I'll take good care of it, and once this is all over, I'll pay Atea a visit. You said you didn't want to jeopardize the production of Contending Fire. But that's not at all why you decided to suspend the pilgrimage, is it? You're right. Even now, the production of Contending Fire is far from sufficient. The gradual corrosion caused by the Abyss has resulted in a massive shortage of pyro energy, and we're currently at the breaking point. As things stand, the pilgrimage is a lost cause. Suspending it allows us to save our strength to defend the tribes. The Abyss has brought catastrophe to Natlan, and Kachina's disappearance in the Night Kingdom is a direct consequence of that. We can't let the general public know that. No. If the public learned that Natlan's destruction was close at hand, there would be immense panic. But if I said nothing at all, they would have continued to question the integrity of Natlan's heroes. Another simple choice. The latter was clearly the better solution. But you chose otherwise. I have never subscribed to the belief that the right choice is the one with the fewest sacrifices. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last a little longer. You mean? Was? Yes. Come with me. Was passiert jetzt? Ich muss mal Pipi.
Aber ich muss doch so dringend. Geht's jetzt schon weiter? The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the abyss, but it's also the pillar of Natlan's stability. Okay. Ja, dieser Druck, ja. Deswegen, der Druck, der wird jetzt entlassen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss ganz dringend. Ich kann nicht mehr. Ich bin sofort wieder da. So. Danke. So until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. Das kurz in der Quest. Viel Spaß jetzt. Wird's jetzt gut? But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. Don't let desperation cloud your judgment. Für dich ja. Those chosen by the Wayab have already embarked on their destined path. It is for them to decide how that journey ends, not us. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. If not me, then who? No other is capable of sustaining the sacred flame. I possess great strength, but I'm not above my people. This is part of my duty. Archon, it's the Fatui! Nein! Nein! Oh! The Archon of Natlan. A force to be reckoned with. The secret of the ley lines is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us. Let our blades do the talking!
Oha. Entschuldigung. Ich liebe ihn trotzdem. Ja, leg dich nicht mit einer Frau an, die sauer ist. Ah, er ist abgehauen. Ist Capitano doch nicht so mutig, wie er so tut, ne? Masters of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. Ei, Papi! Hollala! Ara weiß, was mir gefällt. Are you alright, Archon? Wow. Ich liebe deine Reaktion. Die sind alle echt. Eieieiei. Wobei, das ist mir auch jetzt gerade warm geworden. Ich muss mal kurz den Ventilator. Was hat die denn für ein Easter Egg? Ich muss das jetzt nochmal. Ich hab das unten nicht komplett. Also ich habe ein bisschen was so verstanden. Aber was war vor 500 Jahren? Du darfst doch sagen, Capitano ist sowas von heiß. Capitano ist ein Hottie. Du weißt, was mir gefällt. Alter Schwede, ich muss die Cutscene aber nochmal gucken. Was hat der genau gesagt? Ich habe das gerade nicht alles. Ich war ein bisschen baff, dass Capitano jetzt kommt. Also, das hat mich gerade ein bisschen überfordert. Wartet mal kurz. Wir müssen mal hier gerade ganz kurz. Ich hoffe. Mavuika Capitano Fight Cutscene. Ich muss das nochmal lesen. Ist das auf Deutsch? Ich brauche das auf Deutsch. Drück mal Touchpad. Ach so, sieht man das? Ach egal, wir können uns die nochmal angucken. In 4 different languages. Ah, guck mal. Englisch. Will ich nicht. Englisch. Chinese, Japanese, Korean. Oh, das ist aber nett von euch. Dankeschön. Schön, dass keiner hier Deutsch unterstützt. France. Muss ich das jetzt echt? Ach Mann, ich will die noch mal gucken. Nee, das ist da nicht. Steht da nicht. Stell ich mal eben in den Haushalt und schau, was ich gleich. Mach das, Ara, viel Erfolg und schon mal guten Hunger. Ihm wurde so richtig eingeheizt, dass er in die Knie gehen musste. Hallöchen, Kitsching. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, Knie nieder, Oli. Die V darf mit mir machen, was sie will. Ja, ja, ist so. Egal, wartet. Ich kann doch
Warum gibt's die denn nicht auf Deutsch? Ich brauche German. Aha. German, German, German. Not German? Nix German? Nein? Ja, egal, dann muss ich mal gerade so gucken, ob ich das hinkriege. Wartet. Boah, ist das eine schlechte Qualität? Warum ist denn das so eine schlechte Qualität? Boah, nee, das kann ich mir nicht antun. Das ist ja voll die schlechte Quali. Hier sind Cutscenes, die ich doch nicht sehen will. Weg damit. Wartet. Ich muss nur mal hören. I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Teyvat. Ach so. Das ist das nicht. Ich wollte das, was der davor erzählt. Ja gut, vielleicht erklären die das ja gleich noch. Ansonsten muss ich mir das... Ansonsten gucke ich das am Samstag bei Matti. Haha. Okay, ach so, Sound. Wir wollen Sound, oder? Wäre gut, ne? Ja, Deutsch ist auch unwichtig. Ich finde ihre Brille richtig geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. He was a formidable opponent. Exactly what I would expect from the first of the Fatui Harbingers. Vielleicht sagt die das ja nochmal. Aber er hat irgendwas gesagt, dass oder kann mir das vielleicht jemand gerade noch sagen? Was hat er da genau gesagt? Irgendjemand hat sich nicht an das Versprechen von vor 500 Jahren gehalten. Hallo Kasai, WB. Ich hoffe, kannst du mir auch gerne über WhatsApp schreiben, was der Arzt gesagt hat. Ich habe gerade iPuppy gesehen. Ach, wird noch aufgeklärt. Okay, super, danke. I never imagined someone could match you in combat. Konnte nicht so schnell lesen. Ja, ich habe mich auch eher auf die Bilder... Ich habe ein bisschen was gehört, also verstanden, aber ich habe da gerade nicht... Ich war ein bisschen confused, dass Capitano vor mir stand. Oh ja, er war da. Und er war schön. Und wenn er nicht spielbar wird, dann weine ich. Ich brauche ja einen zum Gaffen. If the Tsaritsa sent him here, why would he bring up what happened 5 centuries ago? Was war vor 500 Jahren? Daddy und Mami hatten... Oh ja, es stimmt, Daddy und Mami, ja. Sie ist Mami. Er darf mein Daddy sein. Yeah. And how much does he know about Natlan? Aufhören, Cut. Cut. The Harbingers are all driven by their own personal goals. The only purpose that unites them is collecting the Gnosis. But I'm sure the captain has his own reasons for being here as well. Whatever his motive, we should shift our focus to the Fatui. If they attack again, and we're not prepared, we're done for. No, we're running out of time. The wound I inflicted should hold him back and weaken him for the time being. Besides, I'm sure you noticed. The power that came to his rescue just now came from the Masters of the Nightwind. Was? Hä, ich dachte, die Meister des Nachtwinds wären aus Natlan. Die Mächte, die zu seiner Rettung eilten, kamen von den Meistern des Nachtwinds. In other words, there are traitors among us. Oh! Ich weiß wer. Bestimmt Ororon, der gehört bestimmt dazu, ne? Ororon gehört bestimmt zu den Nachtwindleuten und ist ein Betrüger. Oh, oder auch nicht. Hatte gar nicht mehr mit dir gerechnet. Ja doch, irgendwie will ich die Story jetzt doch spielen. Ich bin ein bisschen focused gerade.
Ich muss zwar eigentlich jetzt gleich mal kurz mit dem Hund gehen, aber... Das sind Plot-Twists, die crazy. Ja. When we exchanged final blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Er hatte eine außergewöhnliche Präsenz. Ja, guck ihn dir doch mal an. Kanich, go to the Masters of the Nightwind and look into who could have aided the captain. Speak to Seat Lali. She should know. Of course. I'll head out right now. Do you still intend to... Yes, but fear not. Natlan's strength has never rested solely in its Archon. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. Sie hat reine Männlichkeit gespürt. Ja, so ein bisschen. Und jetzt noch eine Cutscene? Is everything okay, Archon? Completely fine. Just lamenting the fact that I never got a picture when I could still turn my hair into flames. Too late now. Hä? Da hat sie doch gerade mit wem anders geredet. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. Weil jetzt hat sie die flammenden Haare nicht mehr. Das heißt, das ist noch irgendjemand anders. I just hope the others have a safe journey. Vampirdrache, Hallöchen. Wie geht's dir? What's happening at the stadium? Did something explode? Capitanos explodiert. It feels like the Archon unleashed her power. She must be fighting a formidable opponent. Should we go back and check what's going on? Kachina hat nicht genug Zeit. Have faith in the Archon. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. Once we find Kachina's ancient name, we'll head right back. Geht dir so? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, außer dass es sehr warm ist. Okay, let's just keep climbing. Emon really hopes nothing goes wrong. Oha! Geil! Schlachtfeld von Eis und Feuer. Es bedarf großer Kraft, um jemandes Position zu stärken. Geil! Warum muss ich denn jetzt zur Baumkrone? Ich würde aber mal gerade ganz kurz... Ja, das ist Chaska. Ja, ja, sie ist jetzt Teil meines Teams. Also, ja. Nee, hört auf. Seid lieb. Aus. Pfui.
Lieb sein. Ich würde aber mal gerade ganz kurz meinen Hundi nur gerade hier vorne auf der Wiese Pipi und Kaka machen lassen. Ich meine, ich kann mit dem eh nicht gehen bei der Wärme. Hier kann mir nichts passieren, oder? Ach so, nee, warte, wir machen es süßer. Hier. So passiert mir auf keinen Fall was. So. Nee, ich will das nicht. Ich will euch ein schönes Bild bieten. So. So, oder? Perfekt, ne? Ah, ich muss auch bald los. Ja, ich wollte ja auch eigentlich gar nicht so lang, ne? Aber ja, also ich bin ehrlich, die Hauptstory würde ich schon gerne jetzt irgendwie noch durchkriegen. Mache ich auch so. Ja, oh. Es hat sich auf sein Schwänzchen gesetzt, süß. Ja, der ist wichtig, ja, aber ich kann halt eh nicht so mit dem gehen, ne? Es ist einfach viel zu warm, ne? Wir haben 28 Grad oder 30, ich weiß es gerade nicht. Genau, dann lasse ich den kurz Pipi und Kaki machen. Das hört sich immer an. Und dann bin ich ja so in 5 bis 10 Minuten wieder da, ne? Ja. Und die Sem, Kallöchen. Ja, ich bin jetzt auch gleich wieder da. Ja, ihr könnt euch so lange... Oder sind das Freudentränen? Wie Freudentränen? Hä, wie Freudentränen? Was meinst du? Ja, ich bin auf jeden Fall gleich wieder da. Ja, bis gleich. Solange könnt ihr dieses wundervolle Wesen angucken. Ich dachte eigentlich, es macht mehr. Ist da Musik? Ja, ist doch perfekt. Dann könnt ihr das süße Wesen angucken und schöne Musik. Ist doch perfekt. Siehst du, Nathan hat alles, was wir wollen. Bis gleich. Ach so, wartet mal. Kann euch so lange... So. Besser? Dann habt ihr Pompom wenigstens noch. So, Pompom, viel Spaß.
Hallo. Erstmal wieder hier alles zurechtdrücken. Oh, ich habe mir noch ein Eis geholt. Dankeschön, Ara. Es war so warm. Ich bin komplett nass. Ich muss auch gerade meinen Dutt anders machen. Ja, ich hoffe einfach, die Story geht jetzt nicht mehr allzu lang, weil es ist hier sehr, sehr warm oben. Ach was, Ara. Warum? Weil ich ein Eis habe? Dann müsst ihr euch auch eins holen. Habt ihr Party gemacht? Ich habe einfach 36 Grad. Oha. Wir feiern heute noch. Oh, wer hat denn Geburtstag? Kerstin, jetzt sag nicht, du hast Geburtstag. Ja, ich esse ein Eis, ja. Aber dafür kann ich jetzt nicht richtig zocken. War vielleicht nicht so schlau. What can you tell us about the scions of the canopy? The tribe's people are very adventurous. Oh, kinda like us then. I'm not so sure. You don't strike me as the type to enjoy danger. The scions of the canopy are a bunch of thrill seekers. They love extreme sports like rock climbing, rappelling, volcano parkour, or even bungee jumping without a rope while a Yunkasaur stands at the edge Das and kurz uses hören. its tongue to catch them. Sound like something you'd be interested in? Okay, that does sound different from our usual adventures. Teyvat's not doing any of that. She can just cheer you on from the sidelines. Man kann nur ein Tod allein, das stimmt. Ja, noch mehr König der Löwen, ist klar. Süß. Dankeschön, Dankeschön. That's Waina, the tribal chief. Let's head over to him. Mhm. Chaska. Oh, der sieht auch cool aus. Nice to see you again, Waina. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get right to it. We're here for the Spirit Speaker Stone. Whoa, hold on a second. At least tell me why you need it first. My friend Kachina is trapped within the Night Kingdom. We need the stone to find her ancient name and rescue her. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't want to hear. Go in there. A mature warrior would never make such a foolish decision. The nature of battle is unpredictable.
You never know how it's going to end. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. Also widersetzt du dich jetzt im Archon? I appreciate what you're trying to say, Chief Wyna. But if the price of maturity is abandoning a friend in need, I'll choose foolishness any day. If Kachina's still holding on, then so will I. I thought you might say that. Ah, Schnelldurchlauf. Is something wrong, Wyna? This doesn't seem like you. Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom is a dangerous place. Can't blame me for checking if you were up to the task. If you're that determined, far be it from me to stop you. Here's the stone. Keep it safe, okay? It's not like we have a spare. Thank you. Huh. Seems like you two go way back. But aren't you from the Flower Feather Clan, Chaska? Oh, Chaska's a peacekeeper, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts. So we slowly got to know each other that way. Sie ist eine Friedensstifterin. Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe too. She's helped us out a lot in the past. Warte, den Charakter gibt's aber noch nicht, ne? Qiuchu? Vielleicht wird die auch spielbar. Oh, you have a younger sister? Das wäre ja süß. Yes, I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. Wyna, how do we use the stone? As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. The Night Kingdom is like a river flowing with concepts, and the ancient name you seek is like a tiny fish swimming downstream. In that sense, the stone is like a fishing boat drifting down the river, but the boat alone isn't enough. You need a fisherman experienced enough to steer it in the right direction. We couldn't do that ourselves? Ich freue mich schon auf alle spielbaren Chars. Ja, schon, nur kann man die nicht alle pullen, ne? With a little practice, I'm sure you Leider. could. You have the strength and the talent. If you want to make sure this works, though, I could recommend someone to you. Who? Vichama, a legendary warrior and scout from our tribe. Wer ist denn Vichama? He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name means to seek. If you're fishing for a name, you're gonna want him on the boat. Vichama? Why does that name sound familiar? Ja, Vichama sagt mir aber gerade auch was. He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. I've heard stories about him. Where can we find him? Ever since Malko passed, he spends most of his time gazing out at the scenery from the cliff tops. Follow the path that way, and I'm sure you'll find him. Allein die Waffen aus Natlan sind mal brauchbar. Meinst du die Craftbaren habe ich mir noch gar nicht angeguckt. We'll go look for him there. Und danke fürs Trinken. Prosti. Good luck. I hope everything goes well. Suche nach Vichama. Das sind die wir... Ach so, das sind die. Also. Das gute Saskia-Wasser, ja. Someone Beste. admiring the scenery from the cliff tops. Ah, that must be him. Hello there, are you Vichama?
That's me. Did you need something? Okay, wir erzählen ihm das von Kachina und dem Stein und bla. What? You're saying you can bring someone back from the Night Kingdom? How is that even possible? Aber müssen wir darüber jetzt diskutieren? No, if you really think about it, anything's possible in that kind of place. But that would mean... Are you okay? You don't look so good. Everything's fine. I'll help you, but I do have a small request. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Your friend? Oh, why not mention someone named Malco? Is that who you're talking about? Ich habe mir Nutella-Eis gekauft. Oh, lecker. Aber ich habe auch schon gehört, das ist gar nicht so toll, ne? Aber ja, hol's dir schnell, lass es dir schmecken. Yes, but I'd rather not get into it if it's all the same to you. That's not a problem. We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the favor. Then we're agreed. Can I have a look at the stone? Baby, lass es dir schmecken. I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing in on the scent of blood. So we have to be sure not to use it in a tribal settlement. Wow, you got all that just from looking at it? I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works. You said someone named Lali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start setting things up. In the meantime, I need you to get 2 things for me. Ja, das wäre schön, ne, wenn man Dinge anguckt und dann funktioniert alles, ja. We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them, so make sure you get a good amount. Wait, are you saying you're going to use a real net to catch Kachina's ancient name? How does that work when one's tangible and one's not? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a corresponding concept in the Night Kingdom. Basically, I'm going to use the concept of a net to catch something equally intangible, an ancient name. Oha. Oh, I see. What about the second thing you needed? Vielleicht würde ich da mal ein 50-50. Oh, das tut mir echt leid. Right. I need 2 chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place to store them. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes, but I heard there's a traveling merchant from that tribe around here somewhere, so maybe you can try your luck there. Oh, was? Oh, das tut mir leid, Smokey. All right. Oh, let's das tut split mir up. leid. See that clearing? Let's meet over there when you're done. Oh, and you can send someone with me if you want. In case you're worried I might take the stone for myself. Guten Hunger, Ara. Und What do you WB. think, Chaska? Und Jean C4. Oh je. There's no need. Lena spoke highly of you. That means you're trustworthy. I appreciate it, even though that doesn't mean much to me anymore. Ich mit Kitching C6 und die Luke C4. Oha. Anyway, it'll take some Oh, time dann to geht's set mir ja everything gar up, nicht so so schlecht. no need to rush. I'll see you in a bit.
What an odd guy. He seems so defeated, but also really invested in the stone at the same time. I don't have any more insight than you, Paimon. Let's just focus on the preparations for now. Hang on, Kachina. We're coming for you. Ich will echt nicht stressen, ne? Aber dauert das noch? Also, wahrscheinlich gehe ich jetzt in diese Höhle da gleich, ne? Und dann geht's los, oder? Weil ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier noch um 5 Uhr sitze. Weil das möchte ich nicht. Hä? Jetzt, okay, jetzt war ich verwirrt. Kasai, vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs. Ja, ich war gerade voll verwirrt. Vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs an die Community, an Martal, an Gizmo, an, oh Gott, Coxlayer, an Juskin und an Kawaii. Viel, viel Spaß mit in den Mods in der wärmfreien Zone. Und Kasai, vielen, vielen, vielen Dank. Ist wie meine Unterleibsschmerz. Oh Gott, das tut mir leid, Smokey. Vielen, vielen Dank, Kasai. Jetzt war ich gerade ein bisschen... Da war ich gerade verwirrt. Ach so, okay, Christina, das geht ja noch. Hook ropes? As in rock climbing equipment? Dankeschön. Wie kam das denn plötzlich? Yes. How much for your whole stock? Oh, the whole thing? Let me see. That would deal. Wait, really? What, you want me to drive down the price? We just need these as fast as possible. Thanks. Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. These ropes are usually used by rock climbing enthusiasts. If you want to learn, Roka's the person you want to ask. All right, that's everything. Here you go. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant Bichama mentioned. Wie circa 2. Ja, aber dann bin ich ja bei 5 Uhr. Ja, nee, dann muss ich stoppen. Weil ich wollte halt echt, also eigentlich hätte ich gerne so um 3 Uhr Feierabend gemacht. Excuse me, do you sell obsidian? Why, yes. I've got a chunk for sale right over there. Perfect. Is that the only one, though? We actually need 2. That might be tough. Tell you what, I'll take a look through these boxes over here and we'll see what we can find. Thank you so much. We'll wait here. Relax. Everything's going according to plan. Moment, 50-50 gibt's ja nicht mehr. Ja, doch schon. 55-45. Aber das ist ja nur, wenn man diesen Extra-Segen hat, oder? Dieses, oder? Ich habe das nicht verstanden. I hope this chunk of obsidian isn't the only one. Können wir das Obsidian nicht einfach zweiteilen? Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. If I was the one trapped in the Night Kingdom, she'd have a whole pile of obsidian ready in a heartbeat. Nur bei Low Pity. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. How does it look? Perfect! Thank you. How much do I owe you? If you hadn't shown up, these stones would have just sat here collecting dust.
I'll take 3,000 mora for both. Here you go. By the way, I heard you mention Vichama just now. You running an errand for him then? How's he doing? Malco's been gone for 5 years now. It's about time he started to move forward. Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night, but I don't know all the details. Vichama and Malco grew up together, and even made a name for themselves together. Malco was an amazing fighter, capable of knocking out multiple Hä, was ist denn mit dem Hype Train los? While Vichama excelled at scouting and analyzing the battlefield. The two made an excellent Ich habe einen Baseballspieler and managed to bekommen. beat back the Abyss several Ich habe auch times. gar nicht zugehört. Hä, was ist denn eine Happy Chess? Aber Kasai, vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank. Five years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage and were placed on the same team to fight the Abyss. But on the eve of battle, the Abyss launched an attack on their tribe, and Vichama suffered an injury to his leg while attempting to rescue someone. Then what happened? The team agreed that he couldn't fight the Abyss in his condition. Vichama didn't argue. He knew going to the front lines with an injured leg would make him a burden in battle. So they raised the issue with the Pyro Archon, and she agreed to let him stay behind. It's just... Malco and the others ended up facing hordes of abyssal monsters in numbers that far exceeded anyone's expectations. The team made an error in judgment, and they fell to the onslaught. Vichama went into a deep depression after that. He blames himself for everything. Hatte doch keine andere Wahl. Oh, you're not wrong. But it's possible he chooses to blame himself. Not because he did something wrong, but because he wasn't able to do anything at all. I've tried convincing him to move forward, to stop dwelling on the past. But the shadow of Malco's death hangs over him still. The Abyss has caused so much suffering, and some wounds never heal. I wish there was some... Ja, ist jetzt gut. That's the gist of it. Maybe... Das war jetzt gerade echt nervig, Entschuldigung. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich laufe mal gerade kurz zu dem Teleporter, glaube ich. Oder ist der da oben? Wahrscheinlich, ne? Hier, ich habe Obsidian gefunden. Berühren. Oh Gott! Hä? Die Prüfung der Nachtseelen. Das wollte ich nicht. Hä? Ich wusste nicht, dass das funktioniert. In dieser Prüfung fördert sich Gegner mit Hilfe von Haken sein, die Luft zerstören die Objekte. Nein, nein, ich will das jetzt nicht machen. Ich will hier raus. Och nö. Ach, das ist doch jetzt Kackes. Ja gut, ich hole den Teleporter wann anders. Okay, wir konzentrieren uns wieder auf den Plan. Hast du das gemacht?
Ich wollte eigentlich den Teleporter da oben aufmachen und dann bin ich einfach zu dem Stein gegangen und dann stand da berühren. Aber als ich das letzte Mal gemacht habe, stand da, ich brauche irgendwas und ja, keine Ahnung. Und Tron, hallöchen, wie geht's dir? Da war ich jetzt gerade etwas verwirrt. Nee, besser nicht. Einfach berühren. Bis auf die Hitze. Ja, fühle ich, Tron. Das habe ich auch. Ja, da, warte, irgendwo da oben. Da oben auf dem Felsen. Mir ist auch sehr, sehr warm. Did you get everything? Yep, it's all here. When do we start? I've made all the necessary adjustments, so we're good to go. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name, and then you return the favor. Dürfte ich dich was fragen? Go ahead. Suchst du den alten Namen deines Freundes aus denselben Gründen wie wir? Yeah, after Malko fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out he wasn't bested by some impossibly powerful foe. He was dragged to his grave by the sheer number of enemies. If I had been there, I would have been able to sense the danger. I could have warned them not to advance. I've always blamed myself for what happened. But when you told me about Kachina, I realized there's a chance Malko might also be alive, fighting for survival in the Night Kingdom. Ja, aber wenn er doch schon seit 5 Jahren da ist. But that happened several years ago, right? The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually becomes one with the Sea of Souls. There might not be much hope, but I still have to try. Malko and I promised each other, even if we never managed to root out the Abyss for good, we would fight together until the end. All right, let's get to it. I'll start searching for the conceptualized version of Kachina's ancient name. If you see any fragments scattered around the area, please collect them. Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to the Night Kingdom. The Abyss will likely emerge in response. Look at that golden thing. It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer. Hallo? Also. Whoa, monsters incoming! Watch out, everyone! Warum geht ihr mir denn jetzt auf den Keks hier? Commit to memory. There is no escape. Inazuma shines eternal. How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. Dem geht's aber nicht gut, oder? Quick, take it! I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malko. Just a little longer. Something's not right. The power of the Abyss is getting stronger. Nein. Hör The auf! Abyss is corroding his body.
Vichama, you can't keep going. You'll die. I should have died 5 years ago. I just need a little more time. Please, I'm almost there. Ich werde dir etwas Zeit verschaffen. Warum bin ich so? Whoa, watch out! The power of the abyss is strong. Hilfe! Mein Finger tut weh! This power. Hanging in there? Uns läuft die Zeit davon. Malko. No! Why can't I find him? Why? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Mualani. I already tried, but the power of the abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. I'm sorry, Seed Lolly. Get back! Chaska, wait! Hat sie nicht getan. Ich habe doch noch weiter gepult, weil die Stampfattacke von Kachina so putzig finde und mit ihr spielen will. Hab dadurch Mualani auf C1 bekommen. Oh, herzlichen Glückwunsch schon. Das ist ja geil. Sehr cool. Ouch! What happened just now? It looked like the spirit speaker stone was... The stone's power was spiraling out of control. The only way to stop it was to destroy it. You were all caught in the shockwave of the explosion. You might feel dizzy for a while, but that's normal. Give us a heads up next time, will you? You're lucky we managed to dodge it in time. I thought I said to get back. Ja, hat sie. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has your reflexes, Chaska. We were this close to getting dragged into the explosion. Ein wildes Kanimani, Leute. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Ausrufezeichen Pokecatch. Oder besser nicht, dann krieg ich es wenigstens. Okay, I'll be more careful next time. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Wait, where's Vichama? Vichama! Vichama! I couldn't find Malko's ancient name. It must be completely gone by now. Once your ancient name disappears, there's no coming back. From the very beginning, I knew there was a slim chance, but still. And now... it's too late to save him. From the minute he left that day, it was already... Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Let's just give him some space. Huh? What's that in your hands, Vichama? It looks like something's glowing. Huh? This is... Ich habe ihn nicht bekommen. Hey, Malko. Got any strength left? Herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, Kosei, weiß ich nicht. Ich fange die Pokémon immer nur. Aber herzlichen Glückwunsch euch. Natürlich war ich die Einzige, die es nicht bekommen hat. Das ist auf jeden Fall nett. Not enough to swing a sword, but to say a few last words? Sure. Too bad. No one will get to hear them. I never thought I'd actually die on this mission. Not that I'm afraid to die. It's just... hard. Thinking about my mom's face when she hears the news.
Guess I have something to be thankful for then. My parents died a long time ago. They won't have to mourn me. Pisak! Always had to beat me at everything, didn't you? Right to the end, you were never one for goodbyes. Maybe you're right. Maybe no one will get to hear our last words. But just in case. Vichama, I'm so glad you didn't come with us. Don't be sad. Just keep on living. For the both of us. Oh nein. Was that a memory? Seems like we were able to salvage something after all. Fühlst du dich etwas besser, Vichama? Mein Gott. Of course. Alpinrunner, Hallöchen. Hearing his voice again, it makes me unbelievably happy. But it also brings with it an even deeper pain. A deeper pain? Why? Malko was always the type to put on a brave face. But in that memory just now, his hands were shaking, and his smile was forced. Wirklich? For all these years, I regretted not being able to fight alongside him to the end. And now I know, at the end of his life, he was thinking the same thing. Vichama. I'm fine. Actually, I heard Chief Wyna wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step